viewers, welcome to English Funda Kolkata. I am Amit sir. Now I am going to discuss a very important grammar for the students of Higher Secondary 2022 from the approach piece Strong Root. Do as directed. এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার, যে গ্রামারটা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী 2022 সালের তাদের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামারটা হচ্ছে স্ট্রং রুট থেকে নেওয়া হয়েছে, ডু অ্যাজ ডাইরেক্টেড। Here I have given four sentences, four that is number 4 items for discussion. Okay. Number 1, I was born into a middle class family. The family lived in the island town of Rameshwaram. এটা এপিজে আব্দুল কালামের লেখা স্ট্রং রুট, তোমরা জানো। এবার when you are going to transform this sentence into either simple or complex, maybe বলতে পারে সিম্পল করো বা কমপ্লেক্স করো, বা যদি বলে জয়েন দ্য সেন্টেন্স তাহলে কি করবে? ইউ ক্যান ডু এনি ওয়ান, আইদার সিম্পল অর কমপ্লেক্স অর কম্পাউন্ড, হোয়াট এভার সুইট ইউ বেস্ট। ওকে, তাহলে লেখক বলছেন যে আমি মিডল ক্লাস তামিল ফ্যামিলিতে, আই ওয়াজ বর্ন ইনটু এ মিডল ক্লাস ফ্যামিলি, মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। The family lived in the island town of Rameshwaram. Family আমাদের রামেশ্বরম আইল্যান্ড টাউনে বাস করত। তাহলে এটা সিম্পল যখন করব, I was born into a middle class family, এটা বাদ দিয়ে দেব, এইটুকু। তাহলে I was born into a middle class family in the island town of Rameshwaram. সিম্পল হয়ে গেল, ঠিক আছে? তাহলে I was born into a middle class family in the island town of Rameshwaram. Next, number 2. He had an ideal helpmate in my mother. Her name was Ashiyama. তার মানে লেখকের বাবার একজন সহযোগী তার মা ছিলেন, তার নাম ছিল আশিয়ামা। এটা সিম্পল বা কমপ্লেক্স, যে দুটোই হতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে সিম্পল যখন করব, হি হ্যাড অ্যান আইডিয়াল হেল্পমেট ইন মাই মাদার, এটা বাদ দিয়ে দিব। He had an ideal helpmate in my mother, Ashiyama. Clear? এটা হলো simple. But when you are going to transform it into complex sentence, you have to do in such a way, that is, he had an ideal helpmate in my mother. Mother এর পর এইখানে এই জায়গায় দেব whose name বা who was Ashiyama, ঠিক আছে? তাহলে he had an ideal helpmate in my mother who was Ashiyama, মানে my mother যে ছিলেন Ashiyama. We lived in our ancestral house. It was built in the middle of the 19th century. তাহলে আমরা বাস করতাম আমাদের পৈতৃক বাড়িতে, যেটা 19 শতাব্দীর মাঝামাঝি তৈরি হয়েছিল। এটাকে সিম্পল প্লাস কমপ্লেক্স। ওকে, সো when you are going to transform into simple sentence, just do it. We lived in our ancestral house built in the middle of the 19th century. Very simple. That we lived in our ancestral house
built in the middle of the 19th century. Now, when we are going to transform it into complex sentence, just do it. We lived in our ancestral house, which was, just here put which was built in the middle of the 19th century. Tale, we lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. Okay? My locality was predominantly Muslim. There were a lot of Hindu family too. They lived amicably. Both simple plus complex. Simple plus complex. Third, when you are going to transform it into simple sentence, in spite of being predominantly Muslim, in spite of being predominantly Muslim, my locality এখানে was আছে, there were lived amicably. এখানে যখন when you are going to transform it to simple sentence, in spite of being predominantly Muslim, the Muslim and the Hindu lived amicably. In spite of being predominantly Muslim, the Muslim and the Hindu lived amicably. This is simple sentence. When we are going to transform into complex sentence, though my locality was predominantly Muslim, there was lot of Hindu family too, lived amicably. So guys, this is the way how you will transform sentence from simple to simple, or complex, or do as directed. I think this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you everyone.